Okay, so this evening I thought I would, what's coming to mind is a going back and reviewing, yeah, one of the most fundamental teachings of the Buddha, and one that we all really need to remind ourselves of and try to bring our practice back to that foundation. That's the Four Noble Truths, because it really is a fundamental teaching and a teaching that is just so incredibly practical, because we're it's a teaching that's based on experience rather than theory or ideals, and it's that approach that brings us back to experience that is really essential for giving us the opportunity to really free our hearts, because we don't free our hearts through having a nice idea about it. It's we have to do it, and we have to bring it into experience. Essa noite, o Paulo gostaria de veio à mente dele, revisar esse ensinamento fundamental do budismo, que a gente precisa trazer e sempre voltar a ele, né? Que são as quatro nobres verdades. É um ensinamento fundamental, de caráter muito prático, e ele é baseado na experiência e não em ideias. Essa abordagem, né, ela nos aproxima da experiência, né? Trazer a gente para a experiência das coisas, né? Porque a gente não liberta os nossos corações e mentes com ideias, né? Pensando coisas, né? Mas sim pegando e fazendo, né? Experienciando coisas. Tá. So I expect most people are familiar with the very famous simile that the Buddha used when he was referring to the Four Noble Truths, and that's the simile of the leaves in the forest. And just the simple question that the Buddha gives, he picks up a handful of leaves and asks the monks that are there, which is more, the leaves in my hand or the leaves in the forest? And of course, the monks say, well, the leaves in your hand are very few. The leaves in the forest are uncountable, innumerable. And the Buddha says, similarly, the things that I teach about are few, and comparable to the leaves in my hand, as opposed to what I could teach about, or all the knowledge that is possible is like the leaves in the forest. And and why do I teach just these few leaves? Is it because that is what the essentials of a life of awakening is about. It isn't about trying to understand everything or learn about everything or have extensive knowledge and views and opinions about everything. It's bringing it back to the essentials, and those essentials, of course, are the Four Noble Truths, the truth of dukkha, this sense of discontent, unsatisfactoriness, dis-ease, of stress, its cause, and the
cessation, the ending of dukkha, and the way of practice that leads to the ending of dukkha. Então, todos aqui talvez já estejam familiarizados com o símile das quatro nobres verdades. Um dos sutras, o Buda pergunta aos monges, né? Ele pega algumas folhas da floresta na sua mão e pergunta aos monges o que são mais numerosos, as folhas na minha mão ou as folhas na floresta? E os monges, obviamente, respondem, né? As folhas na floresta são inumeráveis, incontáveis, né? E as folhas na sua mão são poucas, né? E o Buda faz o símile, né? Da mesma forma, né? As coisas que ele conhece, né? E não ensina, né? São muitas, né? E por que ele ensina só essas poucas coisas, né? Essas quatro nobres verdades, né? Porque é o que é essencial nesse caminho para o despertar. O caminho do despertar não é sobre conhecer tudo, né? Sobre ter conhecimento sobre várias coisas e ter opinião sobre tudo. Então ele traz de volta para a essência, né? Para o que é mais importante, né? Que é a verdade de dukkha, né? Dukkha, traduzido como descontentamento, insatisfatoriedade, desconforto, estresse, a causa de dukkha, né? O fim de dukkha e o caminho de prática que leva ao fim de dukkha. Another image or another simile that the Buddha used is like the building of a house, of a say like a multi-story house, and he said, and in the same way that one needs to build the foundation, the lower floor of the house first before you can build the upper stories, the upper floors of the house. One has to put one's attention, put one's effort into building that lower floor so that it has a solid foundation. And then, of course, the Buddha then says, in the same way, if we want to experience freedom from suffering, if we want to experience peace, if we want to experience awakening and freedom, we have to understand these Four Noble Truths. It's an essential basis and foundation for our development of true understanding. And so that of course, the Buddha put tremendous emphasis on this, and in many other places, all through his 45 years of teaching, the Buddha kept returning to these Four Noble Truths. And another say reminder of that, that I had one time I went to pay respects with a whole group of us from Bayagiri, went to pay respects to a senior Tibetan monk who was very highly regarded and was he was a meditation master, a Dzogchen master, who was a tutor to His Holiness the Dalai Lama, and very highly regarded through all the different schools Buddhism had. And he came to Northern California and heard about him, and so we went to pay respects. And for myself, sometimes I'm like sometimes the Tibetan presentation of teachings can be very extensive and very complex. And it was very inspiring to meet this particular monk, this particular teacher, and his
presence was very, very inspiring. But then one of the things he said, it was a very large gathering of people. He said that here and it was his, I think it might have been his only trip to America, to the West. And one of the things he said was that here in America, in the West, you've got many, you're come into contact with many different teachings, many different kinds of teaching, many different religious traditions, and many different Buddhist traditions. And he said, and how it's really important to reflect on these different teachings and presentations, and the way that you can make a decision as to whether this is a valid, a useful, a beneficial teaching, is if it's rooted and grounded in the Four Noble Truths. If it's not, then it might be missing its solid core, its essence, because he said that's the essence of the Buddha's teachings are these Four Noble Truths. And I think for me, and of course, it's something as a Theravada monk, I've been steeped in, trained in for a long time, but then to hear it from another angle, from another lineage, it was to me it was very inspiring and encouraging. Just one confirmation about the monk. The monk, you said that he was something of the Dalai Lama. I missed the part of this connection. He was a tutor, like he was a meditation teacher, meditation tutor for His Holiness the Dalai Lama, along with many. He was many other great teachers. He was their teacher. Oh, yeah. So, Luang Por was saying, English mode again. O Luang Por estava dizendo que é como construir uma casa, né? A questão de ter uma fundação, é necessário ter uma fundação sólida. Se a gente for construir um prédio, uma casa com vários andares, a gente precisa ter uma fundação sólida antes de construir outras coisas em cima. Então, se a gente quer experienciar a paz, experienciar a liberdade do sofrimento, a gente tem que entender essas quatro nobres verdades. Elas são uma base essencial para o desenvolvimento de um verdadeiro entendimento e compreensão. Então, o Buda enfatizou muito, isso sempre voltou a isso, né, nos 45 anos de ensinamentos que ele deixou no mundo. Então, ele sempre voltava a essas quatro nobres verdades. E o Luang Por estava relatando uma ocasião que teve um mestre tibetano que ele era professor tanto do Dalai Lama como de outros monges de alta senioridade da tradição tibetana. E era um grande grupo que foi lá prestar reverência a esse mestre, né? Porque acho que é a única vez que ele foi nos Estados Unidos. E ele ficou surpreso, né, que apesar de ele ser uma tradição tibetana, né, a tradição tibetana ter uma abordagem que pode ser muito complexa para alguém que está acostumado com a tradição travada, né, ele achou muito interessante, né, que ele trouxe esse aspecto das quatro nobres verdades, né. Ele enfatizou a questão de como que é importante refletir nesses diferentes ensinamentos que a gente tem disponíveis aqui no Ocidente, né? A gente tem vários professores, várias tradições, várias diferentes tradições espirituais, né? E como que a gente faz uma escolha, né, de qual que é o caminho válido, qual que é o caminho que leva a benefício, né? Então, ele colocou, esse mestre colocou, né, que é essencial que ele esteja baseada, fundamentada nas quatro nobres verdades, senão está perdendo a essência do caminho.
porque a base é a fundação do caminho budista. Então, o povo ficou muito inspirado, né, de ver esse ensinamento vindo de outra tradição, né, como uma coisa incomum, né, foi treinado na tradição Theravada todo esse tempo. E aí eu vi isso por esse outro ângulo, né, de uma outra tradição, falando para voltar às quatro nobres verdades, né, foi uma coisa muito inspiradora isso. As we direct attention to these Four Noble Truths as a as a tool for reflection and practice, that this paying attention to, say, to dukkha, to unsatisfactoriness, to suffering, to discontent, dis-ease, is not it's not a belief. You don't have it's just sort of, it's a category of experience that you want to be alert to. In the same way, one of the ways that the Buddha referred to himself was that he was like say a doctor or a healer. And so that what he is trying to do is to heal us or treat us, give us the tools to restore ourselves to good health and well-being. And if we don't really understand, say, what the symptoms are, what we're feeling, if the doctor asks, where does it hurt? Where's your discomfort? And you don't, if you're not willing to reflect on it or to even to give that information to the doctor can't really help very much. So you're seeing that this is the Buddha is giving us it's like the tools to respond to the limitations and difficulties of the human condition, and to free the heart from the dis-ease that we do tend to entangle ourselves with, so that we can experience true peace. We can experience a sense of true well-being. So that being able to reflect on dukkha is important, but it's also important to recognize that the Buddha, one, he's pointing it out to us, but there's also, in his structure of the Four Noble Truths, there is, say, the truth of suffering, but then there's also the response or the duty to, and the Buddha said the appropriate response, the duty that we have towards dukkha or suffering is that it needs to be understood. We have to understand it. We have to see it clearly. If we won't understand it, don't see it clearly, we deal with it appropriately. We can overcome it in a skillful way. So that just to be willing to look at, know, to understand, to study it in a dispassionate or way, and recognize, because usually we sort of, oh, woe is me, it's me and my suffering, and me and my difficulties. And that's not a wise approach. That just compounds it. One needs to be able to step back and reflect on, understand it, see it clearly.
in that way, then we can start to free the heart. Então, a gente direciona a nossa atenção para essas 4 nobres verdades como uma ferramenta de prática, né? A gente traz a nossa atenção para a dukkha, né? Para esse descontentamento, para esse desconforto no coração, na mente. E não é uma crença, né? Não é uma crença, né? É uma categoria de experiência, né? Que a gente traz, para que a gente traz a nossa atenção. Então, o Buda, no Sutras, ele se compara, né? Ele se compara com um médico, né? Como um curandeiro, um médico. E ele traz as ferramentas que permitem trazer a nossa boa saúde, né? A saúde da mente, né? E se a gente está indo no médico, né, e a gente não sabe direito quais são os sintomas, a gente não sabe descrever os sintomas, não está nem disposto a olhar para os sintomas e dar uma explicação para isso, né? Como é que onde está o desconforto, né? O médico pergunta onde está o desconforto, né? Ele nem sabe onde está o desconforto, né? Como que o médico vai ser capaz de ajudar a gente, né? Então, são ferramentas, né, para responder às limitações que a gente tem na nossa condição humana, né, que permitem libertar essa mente das suas amarras, né, que prendem, né, que a gente acaba se enroscando na vida. E possibilitam esse caminho para a gente experienciar verdadeira paz, verdadeiro bem-estar. Então, quando a gente reflete em dukkha, também é importante lembrar que na estrutura dessas 4 nobres verdades, né, tem uma tarefa com relação a cada uma das nobres verdades, né? E a tarefa com relação à nobre verdade de dukkha é de entendê-la. Então a gente tem que ver com clareza, né? Se a gente não sabe, se a gente não vê ela com clareza, como que a gente vai lidar com ela e superá-la, né? De alguma forma, né? Se a gente nem olha para ela, nem entende ela. Então a gente faz esse estudo na nossa prática, né? De uma forma desapegada, né? Se a gente tem uma abordagem do tipo, ah não, esse é o meu problema, os meus problemas, esse é o meu sofrimento, faz esses dramas mentais. Isso não é uma abordagem sábia para olhar para a dukkha, né? A gente tem que ter esse afastamento, né? Para a gente poder liberar a mente, liberar o coração. So when the Buddha has us reflecting on dukkha, on suffering, he's pointing to the ordinary things that we all experience. It's just it's a part and parcel of just being born, aging, sickness, death, separation from the loved, association with the unwanted, not getting what we want, all of the difficulties and problems of having a human body, a human mind. It's very ordinary, but it is pervasive, and it needs to be understood. But then the Buddha points to, and I think this is an important aspect of the whole basis or structure of the Buddha's teachings, is that it's cast in a causal process, in the sense that nothing arises without a cause. And so that when we say, oh, there is suffering, there is dukkha, it doesn't have inherent existence. It relies on a cause. It relies on a process in order for it to arise.
And it's only when we are willing to look at clearly and reflect clearly, that we can start to see, oh, well, where's it coming from? What's its arising condition? What's the cause there? And so then this is where the Buddha points to tanha as the cause. And I use the Pali word because in English it's translated as desire, and then you say, well, desire is the cause of suffering, which is true, but not right, in the sense that it's a specific kind of desire, in the sense that the word, the scriptural word tanha, it means desire that is based in greed, hatred, delusion, necessarily always ends up in dukkha. And there's also in our human life, there are skillful desires, there's wholesome desires, and the desire the desire for truth, the desire for peace, the desire for based on compassion. These are skillful desires that need to be nurtured, but one needs, again, there needs to be reflected on and understood, and that understanding tanha, understanding this fundamental pull that we have that gets tainted by a wish for gratification, stimulation, excitement, distraction. That's the Buddha calls the sensual desire, this going out to the senses, thinking that is what is going to satisfy, or the desire for being, for becoming, that's based on a self-identity, this fundamental root of that. Somehow there's this core of me that I need to prop up and enhance and become, be something, be somebody, which then gets tiring. So then we move to a desire for annihilation, pushing away, non-being, non-becoming. Don't want it, shouldn't be this way, don't like it. And our mind flip-flops back and forth between this pull towards being and non-being, and it's desire-based, it's tanha-based, and so it's frustrating. So these types of desires, that is what the Buddha is saying. We need to recognize how that causal process works, so that we can relinquish. And that's what the Buddha pointing to, well, there is this say effect, dukkha, and there is a cause, and it needs to be related to, so that the cause of of suffering, this desire, needs to be abandoned. It needs to be relinquished. It needs to be let go of, because we inflict difficulty and distress on ourselves. So it's worth relinquishing. It's worth letting go of.
Então, o Buda aponta para experiências básicas dos seres humanos: nascimento, envelhecimento, morte, separar-se do que se gosta, associar-se com o que não se gosta, não se obter aquilo que se deseja. São experiências básicas, ordinárias. São os problemas básicos de se ter um corpo e uma mente. São coisas ordinárias, né, mas que englobam praticamente toda a nossa vida, né? Então elas precisam ser entendidas. E o importante é que essa abordagem das Quatro Nobres Verdades é uma abordagem causal, né? Nada surge sem uma causa, né? Dukkha não existe por si só, né? Sozinho no espaço, né? Tem que ter uma causa, tem que ter uma combinação de causas que traz dukkha a existir, a surgir, né? E para a gente conseguir examinar isso, né? A gente tem que ter primeiro essa disposição de olhar para isso acontecendo, né? Para ver isso com clareza, né? E refletir com clareza sobre isso, né? Qual é a condição que faz surgir dukkha, né? Onde está essa causa, né? E o Buda aponta tanha como sendo a causa, né? O Lombo usou de propósito a palavra em Pali, né? Porque em inglês é traduzido como desejo, né? E é uma tradução que não é bem muito precisa, né? Desejo, mas não totalmente, né? Porque assim, é um específico tipo, é um tipo de desejo específico, né? Que é tanha, né? É o desejo baseado na cobiça, na raiva da ilusão. Esse tipo de desejo é tanha, né? Esse tipo de desejo é a causa do sofrimento apontada pelo Buda, né? Porque existem vários outros tipos de desejo, né? Desejos que são baseados em qualidades hábeis, né? Como o desejo pela verdade, né? O desejo pela paz, o desejo que é baseado em compaixão. Que precisam ser nutridos, né? Mas de forma refletida, né? Com sabedoria. Então, a gente tem que entender tanha, que se manifesta de três diferentes formas, né? A primeira seria esse desejo, né, por gratificação, estimulação, excitação sensorial. Esse pulo da mente para fora, né, o externo, né, como fonte de satisfação, né. O segundo tipo, né, o desejo por se tornar, né, ser, existir, né, que é baseado nessa ideia de que tem um núcleo, uma coisa, uma coisa nossa ali, o nosso self, o nosso eu ali, o nosso ego, que precisa ser melhorado, que precisa se tornar coisas, que precisa ser coisas na vida, precisa ser alguém na vida. E isso é muito cansativo, né? E também o oposto, né? O desejo por não ser, não existir, né? Que a gente quer deixar de ser coisas, que não quer ser coisas, não quer experienciar certas coisas. Então a gente fica nesse jogo, né? Entre ser e não ser, né? E experiencia muita frustração, né? E para a gente poder abandonar a causa de dukkha, né? A gente tem que entender tanha, entender essa causa acontecendo. Então, para a gente, essa causa de dukkha, né? Ela causa limitações, ela causa dificuldades na nossa vida, né? Então, se a gente consegue vê-la dessa forma, né? Essas dificuldades, né, os perigos que ela causa, né, a gente consegue ver o valor de abandoná-la, né, de soltar-se dela, né, para poder se libertar, né? Isso é a tarefa relacionada à causa de dukkha, né? A causa de dukkha deve ser abandonada. So with the third noble truth that the Buddha pointed to is the cessation of dukkha, ending of dukkha. And I think oftentimes we tend to focus on its causes, and it grabs attention, but it
it's important to turn our minds to that cessation, ending, and to create the space to experience the ending of suffering, the ending of dukkha, and what is what is truly peaceful, to be able to experience a real contentment and ease and clarity within the heart, and realize that it is possible. And that's when the Buddha points to the duty or responsibility or appropriate response to the ending of suffering. The appropriate response is to realize it, and to realize is sort of like to make it real, to not turn it into something that is so obscure or abstruse that it doesn't make any sense. Living without dukkha, it makes a tremendous sense to me. It's something that is really desirable. So to be able to reflect, well, what would it be like if without suffering? What, and do I suffer all the time? I mean, the reality is we don't, and we tend to skip over the experiences of peace. Say, like, just when we sit quietly in meditation, we're all guilty of this. As soon as the mind gets a bit quiet, a bit spacious, we start looking for things to fill it up with and distract ourselves from being peaceful. I mean, it's absurd, but it's what we do. But that's why there's this need to really be conscious, to make it real, to bring it into experience. Oh, this is peaceful. And there's a very beautiful verse or saying that the Buddha talks about when he talks about the ending of suffering, of nirodha. It's sort of like, this is peaceful, this is sublime, and he elucidates the ending of suffering, the ending of desire. But it's that emphatic, this is peaceful, this is sublime, and it's really, to me, it's really moving. So to recognize that this ending of dukkha is not just a theoretical and distant goal. It is something that we can and should and should give ourselves that opportunity to get a feel for it, get a taste for it. It's like one of the very early books of Ajahn Chah's that we translated his several of his talks into English. We named it "A Taste of Freedom" because it was a phrase that Ajahn Chah used, and thought, well, this is an important thing to really get a taste for what freedom, for what peace is. And once we've tasted it, we would be willing to put in the effort that's needed to because that's, again, in terms of this cause and effect relationship, the ending of suffering is the effect. The cause is the
say, the path leading to the ending of suffering. Correto. E a terceira nobre verdade é a nobre verdade da cessação de dukkha. E muitas pessoas, né, a gente tem essa tendência de focar em dukkha e na causa de dukkha, né? Mas também não perder o foco, né? Não lembrar que é igualmente importante, né, olhar nessa cessação de dukkha, né? Criar espaço para experienciar isso acontecendo. Essa sensação de verdadeiro contentamento e paz no coração, na mente. E com relação à terceira nobre verdade, essa verdade da cessação do sofrimento, o Buda coloca essa responsabilidade, essa tarefa, que ela é para ser realizada, né, para ser experienciada, né, ou seja, para torná-la real na nossa experiência. Não é para a gente torná-la numa coisa obscura que ninguém entende, ninguém sabe o que está acontecendo. Vê-la como uma coisa muito desejável. E a gente deve se perguntar, né, tipo, a gente sofre o tempo todo, né? Assim, a gente não tem nenhuma experiência de paz, assim, né? Essas experiências de paz que a gente tem na nossa vida diária, ordinária. E também quando a gente senta em meditação, a mente está quieta, está em paz, mas a gente vai lá, e a gente é culpado por isso, né? A gente vai lá e enfia um tanto de tralha, lixo mental para ficar perturbando aquela paz que estava quieta lá, né? A gente arranja lixo para bagunçar as coisas. Então, a gente, isso é um absurdo, né? A gente cria nosso próprio sofrimento. A gente tem que estar consciente, né? A gente tem que ter essa presença mental, né? Para a gente poder experienciar isso, para experienciar aquilo que é pacífico, né? E o Lompó lembra de um dos versos, né, que o Buda usa, né, para descrever a cessação do sofrimento, né? Ele começa, né, com isso é pacífico, isso é sublime, né? E aí ele vem com uma série de outras características, né, do sofrimento, né? E Lompó acha isso muito tocante, esse verso, né? Isso é pacífico, né? Isso é sublime, né? Esse ênfase que ele dá antes de começar a descrever esse estado, né? Então, o fim do sofrimento não é uma teoria, né? Não é uma coisa tão distante assim, né? A gente tem que nos dar a oportunidade de sentir o gosto disso, né? Então, um dos primeiros livros do Rinpoche que foram traduzidos, né? Foram traduzidos como O Sabor da Liberdade, O Gosto da Liberdade, se não me engano, aqui no Brasil, né? Então, é uma coisa que a Ajahn sempre enfatizava, né? Usava esse símbolo, né? Do gosto, né? Sabor da paz, né? Experienciar esse sabor da paz, né? Da verdadeira paz, né? E uma vez que a gente experiencie, né? A gente vai fazer o que for necessário, né? Para ficar mais próximo dele, né? Para ficar conectado nele, para levar esse caminho, né? Ao fim do sofrimento. So the fourth noble truth is the way leading to the ending of dukkha, and I think this is, to me, one of the great gifts that the Buddha has left for us, is that is just having the tools, having the methods, having the techniques that allow us to train, to cultivate, and to develop a path that leads to the ending of suffering. It's not just this is a teaching that is based on training, and so that this Eightfold Path, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right
concentration or meditation, those are factors that we're cultivating them all together. It's not a linear path. It's an integrated path, and so that as we cultivate this path, it's like just seeing, experimenting, trying out, how do we make it work so that we do experience a sense of ease and well-being, and to recognize that each path factor has the capacity of being able to help to assist in freeing the heart from suffering. And in terms of practice, I mean, the Buddha also say, like, condenses it down into these different elements of virtue, of meditation, of wisdom, and those are factors that similarly they work together, they function together, and so that as we cultivate this path, develop it, paying attention to okay, we're putting in the causes, and are we experiencing the effects? Because the appropriate effect is the experience of an ending, a cessation of dukkha, and that's expressed in a say in a negative way, but if we express it in a positive way, it's the experience of peace, of clarity, of well-being, and that to be able to to put it into practice. So this evening we've gathered together to listen to the teachings, and I'm delighted to see so many people coming together, and I just offer my encouragement to keep returning to the fundamentals, returning to the foundation, so that we put the teachings into practice, put our effort into training ourselves, so that we can see clearly the things that are say obstructive in our life, and to be able to free the heart from that, so that we can experience just a taste of freedom. So I'll offer that for reflection this evening. Então, a quarta nobre verdade é a nobre verdade do caminho que leva ao fim de dukkha, né? E não pode considerar isso como sendo o maior presente deixado pelo Buda, né? Os métodos, as técnicas de treinamento da mente, né, que levam ao fim do sofrimento, né? Então, composto dos 8 fatores, né? Visão correta, intenção correta, modo de vida correto, ação correta, fala correta, esforço correto, sati correto e samadhi correto. Então, são vários fatores, né, que se fortalecem uns aos outros, né, não de uma forma linear, né, não é uma coisa que começa no primeiro e termina no último, né. Então, são ferramentas que a gente usa, né, para tentar fazer acontecer esse fim do sofrimento, né. Cada fator do caminho tem o seu fator de contribuição para tornar possível essa experiência do fim do sofrimento. Então, seja nos agrupamentos, né, virtude, meditação e sabedoria, né, nesses 3 conjuntos de fatores do tríplice treinamento, né,
a gente está cultivando, a gente está colocando causas, né? E a gente deve se perguntar, né? A gente está colocando essas causas, né? A gente está vendo os resultados, né? A gente está vendo algum fim no sofrimento que a gente experiencia, alguma diminuição no sofrimento que a gente experiencia, né? Ou então, de forma oposta, né? Nós estamos experienciando mais paz, né? Mais clareza, mais bem-estar mental, né? Então, essa noite nós nos reunimos para ouvir o Dharma e o Lompo fica muito feliz que haja muitas pessoas se reunindo com esse propósito, né? Com esse interesse, né? E ele nos encoraja a retornar para esses ensinamentos fundamentais, né? E colocar o nosso esforço em treinar a nós mesmos, né? Para que a gente possa ver os obstáculos, aquilo que cria limitações na nossa mente. E para que a gente possa se libertar desses obstáculos, dessas amarras e sentir pela nossa experiência, né? O gosto da liberdade, né? O sabor da liberdade. Okay, so we can open it up for questions. But before we open it up for questions, I just have to have a quick break and I'll be right back. O Lompo vai liberar para perguntas, aí só pede alguns minutinhos, se precisa de um intervalinho. Ele já está de volta. As perguntas vão ser feitas pelo chat, então quem tiver perguntas, por favor, facilite o trabalho dos tradutores, tenha um pouco de compaixão. E joga as perguntas no chat, que facilita muito o nosso trabalho. Ariel, Pois não? as perguntas estão vindo só para o host e para o co-host. Tem como liberar isso ou vai ficar assim? O Rafa que vai ser o tradutor das perguntas. Vou colocar o Rafa como co-host, então. Ok. Por enquanto, nenhuma pergunta. Tem uma. Tem uma? Eu não tô vendo. Nossa, não apareceu notificação aqui, tem bastante. Nossa Senhora. A gente vai fazer por ordem de pergunta, né? Então, deixa eu fechar aqui. Rafa, você está aí, Rafa? Sim. Boa noite. Okay. Eu não recebi a pergunta, viu, Isaura? Eu não sei se consegue copiar a pergunta e mandar. Pardon? Just a minute, please. We're some technical issues with the questions going to the wrong place. Just a second, please. Oh, okay. Okay. Ô, Rafa, enquanto a Isaura manda as perguntas, talvez eu possa começar com uma, pelo menos para ir adiantando, para não termos preparados, pode ser? Pois não. Vou pegar a primeira pergunta aqui, enquanto a Isaura puder fazer esse favor para a gente. Obrigado. Então vamos lá. Primeira pergunta, deixa eu achar aqui. É difícil de when we try to calm the agitations of the mind, of the self, is it the mind, the ego that's trying to do it, or is it some kind of more deeper conscious that's not related to this ego self mind that's trying to do it? Thanks. Sometimes not. I mean, it's we get so tangled up in ourselves, and that in itself is part of the problem, and so that's why it's so important to pay attention to that, like that experience of dukkha, because
that's when we're willing to actually relinquish or to let go or to abandon the complications that we inevitably experience, rather than sort of getting all, there's too many layers of complication going in our mind. Então, o Paul respondeu algumas vezes sim, algumas vezes não. Então a gente se enrosca, né, em nós mesmos, né? A gente se amarra numa selva de cipós, né? Então a gente se torna, isso acaba sendo parte do problema, né? Essas amarras mentais que a gente cria, né? E para sair disso, né, a gente tem que focar na experiência de dukkha, né? Que aí focando na experiência de dukkha, aí a gente vai ter condições de abrir mão, né? Soltar, né? Essas complicações, né, que a gente afunda a nossa mente. Rafa, Qual você era a Perguntas pergunta? aqui já, viu? Ariel, você não traduziu a A pergunta. pergunta. Oi, tinha mais uma pergunta. Você não traduziu essa pergunta. Você fez a pergunta em inglês e não traduziu para o português. Ah, sim, desculpa. Muito obrigado pelo lembrete. Então a pergunta tinha sido, Ajahn, quando procuramos acalmar as agitações da mente e do ego, ainda é a mente e o ego que está procurando fazer isso? Ou seria uma consciência mais profunda que não está relacionada a essa mente, ego, eu? Obrigado. Desculpa pela falha. Próxima pergunta, Rafa, você já está a postos ou continua? Já tem perguntas aqui. Ok. Passo a bastão. Tudo bem. Excuse me, Dante. Thank you. A pergunta em português é: o que é concentração inábil, ou meditação inábil, ou samadhi inábil? Luangpo, what is wrong concentration, wrong meditation, or wrong samadhi? I mean, one is just the when we translate like samadhi into English, the most common word that we use is concentration, and already the feeling that you get is that I've got to force my mind into a tiny little kind of box, and then it's going to be concentrated, and that's it. And that's actually, and when you think of it, the translation of the word, or the meaning of the word to concentrate, is to make small. And I don't know if we want to make our minds too small. We're already pretty tight already. It's quite a, you know, so sometimes, like, by putting too much effort in, we get too tight, we get too concentrated, you know, in the sense that we're so sort of tense and tight. It's not very pleasant. So that's wrong samadhi. So that if the mind is, one of the aspects of samadhi is that it is really balanced. There's an ease and a balance that is there. So that and another aspect of, say, of right samadhi is that there is always a presence of awareness or mindfulness or a quality of knowing that is foundational or fundamental to the meditative experience. It's not dull, it's not
trance. It's not a blotting out of experience. There is enhanced mindfulness, and mindfulness and equanimity are fundamental to say to right samadhi. Thank you. Uma pergunta que é concentração inábil, meditação inábil e samadhi inábil. E Ajahn começou falando que quando traduzimos samadhi, a palavra que mais comumente utilizada para traduzir samadhi é concentração. E a sensação que você tem é que você vai ter que forçar a mente numa pequena caixinha para ela ficar bem concentrada. Concentração parece ser tornar algo menor. E eu não sei se dá para deixar a mente menor do que ela já é suficientemente pequena no seu estado convencional. Nós, quando a gente usa a palavra concentração, né, nós sentimos que nós temos que concentrar, incluir, tensionar, e isso não parece nada agradável. Um dos aspectos de samadhi é o equilíbrio. Samadhi correto é quando conforto e equilíbrio estão lá. Outro aspecto do samadhi correto é a presença do saber, né, da consciência. E esse é o fundamento da atividade meditativa, né? Não é um transe, é plena atenção, é estabelecer equanimidade. Então, a próxima pergunta. Luan Paul, o senhor poderia explicar sobre ordenação feminina nessa tradição? O senhor tem interesse nessa abertura para o mundo feminino? Recomenda boas professoras ou monjas do Dhamma? Então, Luan Paul, could you explain us about female ordination in this tradition? Is there an opening for this, for the female world? Do you recommend good female Dhamma nuns? I'm assuming in the Theravada tradition, in our tradition, they say for the Ajahn Chah tradition, then, and I think it has to be acknowledged that they're within, say, the Thai Theravada tradition. There is a limited opportunity for women, and that is it's unfortunate. It's a part of history, but it's also, I think it's something that is really important to be addressing. In England, then there's a training that is set up for women to train as what are called Siladhara, and that is taking the renunciant precepts and developed a form that is support of training, and very much models the bhikkhu and bhikkhuni training without having to call it a bhikkhuni ordination or to get into the politics around that. So that's something that has been developed. Is it perfect? No. But is it good? Yes, it's a really good foundation for training. And then certainly in America, where I am, then there are
there are bhikkhuni places that are being developed, and that's sort of certainly part of the Theravada, and the ones that I'm associated with or familiar with, they have a lot of respect for, say, Ajahn Chah as a teacher, and a lot of respect for the Theravada approach to practice, so that there are there's the Lokavihara nuns, there are the Karuna Buddhist Vihara nuns, there's the Dhammadharini nuns, there's all around the San Francisco Bay Area, and there are nuns that are putting a good attention onto training and practice. Thank you, Ajahn. Tem uma pergunta, era sobre a ordenação feminina, né? Se existia abertura para o mundo feminino e se recomenda boas professoras monjas do Dhamma. E a resposta do Ajahn foi a seguinte: existe uma diferença, né, de tradições quando se fala em budismo Theravada ou a tradição de floresta do Ajahn Chah, e mesmo quando se fala em tradição tailandesa, né? Então ele começou explicando que no Theravada tailandês existe uma oportunidade limitada para a ordenação de mulheres, e que infelizmente isso é algo que faz parte da história e que deve ser conversado, um assunto que não precisa ficar oculto. Na Inglaterra existem centros de treinamento, né? E existem a opção da mulher se tornar uma siladhara, que é um indivíduo que assume preceitos renunciantes e que conta com apoio para o seu treinamento, como uma bhikkhuni, que é o feminino de bhikkhu, né? Então, como monges e monjas, praticantes e treinadores, e em treinamento. Mas que isso é algo que está envolvido também dentro de um aspecto político. E que é algo que, apesar desse aspecto político, está sendo desenvolvido. Isso é perfeito? Não. Isso é bom? Sim. A presença de oportunidades, né, para as mulheres se ordenarem é uma boa fundação para o treinamento. Nos Estados Unidos, né, há alguns lugares em que bhikkhunis, né, elas podem praticar de uma maneira mais próxima ao modelo Theravada, aos quais, inclusive, eu estou associado, eu tenho conhecimento. Nesses lugares existe um grande respeito pela figura do Ajahn Chah, como existe também respeito pela figura dos outros professores da tradição tailandesa ou de floresta, e existem alguns viharas, né, que são mosteiros, entre eles o Dhammadhari, ele citou mais dois, eu não recordei o nome, todos eles na região da área São Francisco Bay, né, da Baía do São Francisco, no oeste dos Estados Unidos, região da Califórnia. E é uma boa oportunidade, né, para o treinamento e prática. Só um detalhezinho, Rafa, da parte da tradução, da parte das siladharas. As siladharas treinam um treinamento próximo das bhikkhunis, mas não como bhikkhunis, porque se rotulasse como bhikkhunis geraria essas questões políticas complexas. Só essa correçãozinha. Obrigado. A próxima pergunta é uma pergunta assim: no seu livro Like a River, que houve a ordenação de um menino Todd com tão pouca idade, que tinha uma doença no sangue, tinha que fazer transfusão, e em sua convivência com ele foi possível identificar alguns traços de vidas passadas associados ao budismo.
por ter sido ordenado monge com tão pouca idade. Então, Ajahn, in your book, Like a River, there was the ordination of a little boy named Todd. He was so young and he had a blood disease. He had to make blood transfusions regularly. And when you and him were mates, you get together with him. Was it possible to identify some traces of past lives associated with Buddhism? Or otherwise, why would he be ordained so young? I mean, he was quite exceptional, and he was. I mean, of course, he was Thai, so that helps. So, I mean, he was born. He was growing up in America. His parents were Thai, but they moved to America, and so. But his own certainly there was conditions from the past, because he was really drawn to the monastery. He was drawn to the teaching. He was drawn to the ethos. He was, just as a. I remember the first time I went to their home. The mother was a university professor in northern Washington state, and I went, and at that point Todd was only about 6 years old, just started school, and I arrived in the afternoon, and I had a bit of a rest. And then I came out of my room, and Todd had come back from school, and he was waiting outside my room because he wanted to see me. He was excited to see me. And two, he'd at school, he'd got some candies from the teacher, and rather than eat them himself, he saved them so he could give them to me as a gift. And that's, I don't know, to me that's not ordinary as a little 6-year-old kid. So that he really had some special qualities. And even when he was approaching death, and he so by then he was about 10, I guess, and he was he told his mother that, oh, last night I had a dream that I was surrounded by all the monks that I know and all my teachers, and they were chanting for me. And then his mom said, oh, was Ajahn Passano there? Was Ajahn Anand there? Was Ajahn so-and-so there? And he said, yes, of course. I said they were all there. So he was, he just had these tremendous sort of roots of and from his past and in his present. He was just drawn to the teachings. He was drawn to practice, and it's unfortunate his health didn't permit him to live longer. Thank you.
Então, a pergunta era sobre um garoto chamado Todd, que foi descrito no livro, né? Que tinha muitas características especiais e que talvez estivesse associadas com alguma lembrança ou enraizamento em vidas, em práticas passadas. A resposta do Ajahn foi assim: bem, esse Todd ele era muito especial. Ele era tailandês, né? E isso provavelmente o ajudava a ter a ser quem ele era. Na verdade, ele era tailandês, mas se mudou, os pais se mudaram para os Estados Unidos e viveram nos Estados Unidos durante muitos anos. Mas o fato de ter um background, né, de ter nascido na Tailândia, talvez tenha tido algum tipo de interferência nas qualidades que ele apresentava. E sem dúvida ele tinha condições muito especiais que ele deve ter dado ao passado. A vida inteira dele ele foi conduzido, né, para os ensinamentos, foi conduzido para a prática. Eu me lembro da primeira vez que eu fui à sua casa. Eu havia chegado, a sua mãe era professora no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, e ele tinha 6 anos de idade. E eu cheguei numa tarde, eu fui descansar, porque eu estava cansado, fiquei no quarto, e o garoto chegou da aula. E daí, a hora que eu descansei, abri a porta, o garoto estava lá do lado de fora, me esperando, e ele estava meio ansioso, porque ele queria muito conversar comigo, e ele havia ganhado alguns doces, e ele me presenteou com esses doces que ele tinha ganhado. Eu acho isso não é trivial, numa criança de 6 anos que ganha doces, e de repente ele quer me presentear com esses doces, porque ele achava que era isso que devia ser feito, né? Eu realmente não acho que isso é normal para uma criança de 6 anos entregar para um desconhecido que ele nunca tinha visto na vida. Ele deu os doces como presente e ele realmente tinha qualidades especiais. Quando ele estava se aproximando da morte, e aí já devia ter seus 10 anos de idade, ele contou à mãe uma vez: essa noite passada eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no meio e todos os monges estavam fazendo cânticos ao meu redor. E estavam todos lá, ao redor de mim, fazendo um puja. E a mãe perguntou: estavam todos lá? E ela começou a citar o nome de vários monges. O Ajahn Passano estava lá, o outro Ajahn e o outro Ajahn. E ele falou: claro, mamãe, eu falei que todos estavam lá. Então o Ajahn Passano estava lá também. E é isso, a vida dele parece que foi levada, né, a essa prática, foi levada para os ensinamentos. Infelizmente, a condição de saúde que ele tinha não permitiu que ele pudesse passar mais tempo aqui conosco. Thank you, Van. Eu acho que foram essas perguntas que me encaminharam. Alguém, Tem Isaura? mais uma que eu posso fazer, eu posso cuidar dela, Rafa. Tá A bom. pergunta é: por favor, Ajahn, as 4 nobres verdades têm que ser realizadas na ordem descritas ou, ao se compreender e realizar uma delas apenas, compreendemos as outras 3? Ajahn, the 4 noble truths need to be realized in the order they are described, or like when we understand one of them, we can like understand the whole 4. Like, is that possible? Yes. And to a certain degree, it is an integrated insight, but it also needs to have an entry point. And I think that's exactly why the Buddha used dukkha as an entry point, because it's something that grabs our attention. It's something that we don't want to experience. We really want to be free from. I mean, nobody gets up in the morning and
looks at themselves in the mirror and says, well, I wonder how much suffering I can have today. I mean, it's just we're hardwired to try to not suffer. And of course, we go through all sorts of convolutions to justify it, or to cover it over, or to distract ourselves. But that's why the Buddha is, I think, as an entry point, it's important to pay attention to that entry point. And it opens up into these other truths. And of course, the reality is that it is an integrated truth. So, I mean, one of the idioms that the Buddha uses when talking about our experience of ourselves as a body-mind complex, it as the five khandhas, can be applied to say the Four Noble Truths. This also, in the sense, they said that these are conjoined, they are not disjoined. So it's a yes and a no together. Então, a resposta do Ron Paul foi sim, né? Tipo, eles, entendendo uma, a gente pode entender as outras, né? Porque é um insight integrado, né? Combinado, né? Mas, apesar disso, né? A gente precisa ter um ponto de entrada nessas nobres verdades, né? E o Buda coloca dukkha, né, como o ponto de entrada, né? Por quê? Porque é algo que chama a nossa atenção, né? Algo que todos nós não queremos experienciar, né? Nenhum de nós acorda de manhã, né? Se olha no espelho, né? E se pergunta, né? Quais tipos de sofrimento que eu vou experienciar hoje, né? Tipo, a gente não tem motivação para correr atrás de sofrimento, né? Mas, por outro lado, né? A gente tem a tendência de fugir de dukkha, né? De se distrair de dukkha, né? Não prestar atenção em dukkha. Isso é a direção contrária que o Buda nos aponta. O Buda nos convida a prestar atenção em dukkha, né? Para a gente se abrir o caminho para entender as outras verdades. Então, da mesma forma como as nossas experiências como um corpo e mente estão todas integradas, né? Essas verdades também estão agregadas, se relacionadas, estão integradas umas nas outras, né? Interrelacionadas, né? Então é uma resposta sim e não, né? Essas coisas estão integradas, mas também não estão totalmente separadas, não são coisas totalmente separadas. Acho que apareceram mais duas perguntas. How it was about time, Lumpur? We don't want to take much of your time. It's about 2 hours or almost 2 hours already. I have two more questions, two more short questions, I think. But okay, 2 questions. Yeah, no problem. Ok, eu estava perguntando para o Lumpur, que já faz quase 2 horas que a gente está aqui, né? Se não estamos tomando muito do tempo dele, que a gente não quer tomar muito do tempo dele. Então a pergunta é: quando o dukkha está grande e é mais difícil meditar, quando o dukkha está grande é mais difícil meditar e, portanto, enxergar o sofrimento. Como romper essa barreira? When dukkha is big and we can't meditate and so we can't see a way out of that dukkha, like how we can break that barrier, that block in our minds? That's where it's really important to have good spiritual friendships, draw close to a teacher or teaching, to put oneself into a supportive environment. There's all these external conditions that are really
necessary and very important to pay attention to. I think one of the things that is oftentimes overlooked in Buddhism in the West is the importance that the Buddha placed on good spiritual friendships, on external supports, because that it's not just a kind of a lone internal struggle for liberation. There's all sorts of things that we need to cultivate and pay attention to that give us the support that we need when we are practicing and when we're struggling, and also that we can give to others, the support that we can give to others, the encouragement that we can give to others. We don't live as isolated individuals, even though sometimes that's how it feels. So that being able to make connection that is meaningful and supportive for a long-term approach to practice. So, é aí que a gente vê a importância das companhias, amizades espirituais, né? E a gente tem que focar também, prestar atenção, né? Ou a gente tem que se aproximar de um professor ou de mais ensinamentos, né? De um ambiente suportivo, um ambiente que suporta, um ambiente favorável à prática, né? Então, a gente tem que colocar atenção, porque essas coisas são necessárias, né? E no Ocidente, né, é muito desvalorizado essa coisa da importância das companhias, né, desse ambiente favorável, dessas várias outras condições de suporte para a prática que permitem nos ajudar com as dificuldades, né, que permitem também, né, quando a gente tem esse ambiente favorável, a gente pode dar suporte aos outros quando eles também precisam, né? Então essas conexões, né, elas também são importantes, né, quando a gente está pensando em prática no longo termo, né? The last question, traduzir para o português mesmo. I'll read it first in English. The experience in meditation with yawning, not the sleepy yawning, but the yawning appears during the meditation experience. Could you talk about something about this, and also the sensation of how to say formigamento in English? Formigamento, the itchy, the tingling. Numbness. Numbness, tingling, like the cells in the right side of the head and the shoulder during meditation, like a good sensation of presence. Thank you for your wonderful energy with us. I'll just translate the question to Portuguese, just a second, please. A experiência na meditação de yawning, Rafa, você consegue traduzir yawning? É tipo balançar a cabeça, yawning? Yawning? Bocejar. Ok, agradeço aos universitários. Bocejar. Não o bocejo sonolento, né? Mas o bocejo e lágrimas durante a experiência de meditação. Você poderia falar sobre isso, né? E sobre a sensação de formigamento, né? Como se o lado direito da sua cabeça e do seu ombro durante a meditação, né? Uma boa sensação de presença, né? E ele agradeceu o Lumpó pela sua maravilhosa energia conosco. Okay, I mean, just about anything can manifest when we're meditating or practicing, and there's, I mean, there can be yawning, that can be, and that's where it's helpful to be really reflecting on
this cause and effect process, because it's and when we say cause and effect, it doesn't necessarily mean a linear cause and effect. It's sort of like cause and condition. What are the causes and condition? And what's the effect? What's the manifestation? What's the experience? And is that experience beneficial? Is it useful? Is it distracting? Is it uncomfortable? So we're starting to pay attention to the the conditions that are in place, and then the actual effects that we're experiencing. And so that sometimes we can be yawning because of tiredness. Sometimes we can be yawning just out of boredom and distraction in meditation. It's sort of like it's just something to do, and sometimes it could be an almost like an unconscious kind of affect that we're experiencing. So there is an experience, but then its causal process might be quite different, and its actual result might be quite different. So it's like tuning into the nuances of our experience. Similar with, say, with tingling or numbness. Part of it might be because of posture. If there's not an even kind of blood flow and a nice balanced posture, sometimes our body will experience kind of numbness or tingling in different areas of the body. And we can use that as an opportunity to adjust our posture. We can also use it as an opportunity to, okay, maybe we feel we're balanced, but then it's helpful to review that and then to give a sense of evenness of energy through the body. So that you're experimenting with different approaches, sometimes either of breathing or of directing attention, so that we do experience a balance and a sense of ease and relaxing. Because there is a tranquility and settledness that it's both a goal and it's also is an effect, or it's an indication of the meditation beginning to settle, to gather momentum. But it's also, there will be a whole variety of experiences that we do have, and it's important to not be too disturbed or distracted by them, and to not read too much into them. That we can learn from them, we can experiment with them, we can try to get an understanding of them, but to not be too obsessed with different manifestations of experience. It's important to keep coming back to just that fundamental cultivation of mindfulness, of energy, of patience, of reflection, investigation, all these different factors of the practice.
Então, durante a nossa prática, né, mais variadas coisas podem acontecer, né? Seja o bocejo, né, sejam outras coisas, né? E é importante a gente refletir, né, novamente na questão do processo causal, né? O que causa isso, né? O que nós estamos experienciando, né? Qual a causa, né? Analisar isso, né? Isso é útil, né? Isso é uma distração, isso é confortável, isso é desconfortável. E a gente traz esse foco da mente para essa experiência, né? E notar também os efeitos dessa experiência, né, na mente. Então, o bocejo, por exemplo, ele pode vir de cansaço, né? De frustração, de tédio, né? Ou simplesmente ser uma manifestação inconsciente do corpo, né? E a gente tem que investigar essas causas, né? Para diferenciar, né? Aquilo que que ajuda, né, a nossa prática e o que não ajuda, né? Então a gente traz a nossa mente, né, para notar essas nuances das nossas experiências, né? Então, por exemplo, os formigamentos, né, adormecimento de partes do corpo, né, é natural de ocorrer quando a gente senta em postura de meditação, principalmente quando não tem uma boa circulação sanguínea, uma coisa física do corpo. Então, isso pode ser uma oportunidade da gente ajustar a nossa postura, né? Da gente equilibrar certos aspectos da nossa postura, da nossa prática, né? Às vezes é uma questão de trazer mais energia para a nossa prática, para o nosso objeto de meditação, para o nosso corpo, né? E às vezes é uma questão de uma atitude na prática para poder colocar, para que a respiração, né, traga mais conforto, né, mais relaxamento, né? Traga esse assentamento da mente, essa pacificação da mente, né, que é tanto objetivo, né, como um indicativo que a gente pode usar para avaliar quando a mente está se aprofundando mais na prática, né? E então assim, em meditação, né, tem uma variedade de experiências que podem acontecer. O importante é a gente não se perturbar demais com isso e não se distrair, né? E não ficar buscando interpretação de tudo, não ficar buscando achar que tudo que está acontecendo tem que ter uma explicação, e isso é importante. Isso já viraria uma obsessão, né? Então a gente deve sempre trazer a mente de volta para os princípios fundamentais do caminho, né? Sati, essa consciência, essa presença mental, energia, esses fatores de reflexão, de investigação do Dhamma, e trazer nossa mente para esses fatores essenciais e fundamentais do caminho de prática. I think that's all the questions we have. So let's pay respect to Shalom Paul and express our thanks for his teachings. Okay, delightful to meet you all, see the interest in your Sao Paulo group, and yeah, I just wish you all the best for your continued growth and maturity in Dhamma. So sadhu, 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 sadhu. So Shalom Paul was saying his English translation. O Paul estava dizendo que o Paul estava dizendo que ele deseja a continuidade, o progresso do nosso grupo de São Paulo, né? Que a gente continue progredindo nossa prática do Dhamma. And in the name of Casa Dharma, we thanks a lot Shalom Paul for sharing the Dhamma with us, taking his time. It's a very good opportunity to be with such great teachers, and we are very thankful for this opportunity. Unfortunately, we didn't have the conditions to have a presential event, but next time maybe we can afford that and have the people having the opportunity to meet Shalom Paul personally in our center there in São Paulo, which has a whole different level of effect, I guess. Thanks a lot. Yes, well, we'll see next time. Eu estava dizendo pro Shalom Paul, né, que a gente agradece
em nome da Casa de Dharma, a oportunidade, o compartilhamento de ensinamentos, que é uma rara oportunidade a gente ter com esses monges muito sêniores, muito experientes, e que dessa vez, infelizmente, não deu para a gente organizar um evento presencial, né? Ainda estava no finalzinho aí das limitações da pandemia, né? Quando a gente ficou sabendo do evento, né? E espero que da próxima a gente tenha a oportunidade de fazer um evento presencial, né? Que assim, tem uma diferente dimensão de efeito, né? Tá lá com o monge lá fazendo a cerimônia, fazendo a meditação, né? Tem um outro efeito na mente, esse ambiente, né? Que o Lumpó mencionou, né? Que é tão importante na nossa prática. Tem que ser lá, Lumpó, Sato. Okay, good night, everybody.